기분 어떠세요? 좋아요. 아주 좋습니다. 좋아요. 별 좋지도 않고 뭐 나쁘지도 않고 별로예요. 상쾌합니다. 설레이는데요. 좋아요. 네, 좋아요. 감사합니다. 낮에는 피곤한데 밤에는 쌩쌩해요. 아침에 일어나는 건 힘든데요. 아침까지 새는 건 쉬워요. 제가 좀 일찍 일어나려고도 하고요. 일찍도 일어나요. 아침에 일어날 때 기분이 최악이고 저녁에 잘 때 기분이 상쾌해서. 밤에도 잘 놀아요. 어두우면은 뭐든지 잘 돼요. 가장 많은 사람들이 최고의 시간이라고 답한 낮 12시에도 최악의 기분을 느낀 사람이 있었고, 가장 많은 사람들이 최악의 시간이라고 답한 낮 2시에도 최고의 기분을 느낀 사람이 있었네요. 그리고 4시에는 똑같은 수의 사람들이 각각 최고와 최악의 기분을 느꼈다고 답했습니다. So individuals who like to get up early in the morning and go to bed early are larks, and individuals who like to get up late and go to bed late are owls. It seems that their biological clocks are different. The clock genes that we've been talking about have subtle changes in them which tend to either speed up or slow down the clock. And those clock genes, via the SCN and via the way the SCN regulates the rest of the body, will change all aspects of physiology. 이렇게 시계 유전자에 따라 생체 시계의 속도가 빨라질 수도 있고 느려질 수도 있다는 사실을 처음으로 알려준 것은 다름 아닌 초팔입니다. 보통의 시계 유전자를 가진 초파리는 정상적으로 새벽녘에 우아하지만 빠른 시계 유전자를 가진 초파리는 더 빠른 시간대에 우아합니다. 그리고 느린 시계 유전자를 가지고 태어난 초파리는 더 늦은 시간대에 우아하는 특징을 보이는 거죠. So these genes that are generating this circadian rhythm can be subtly changed, and that will tend to make people either morning people or evening people, and that in turn will regulate all of the hormonal and the behavioral systems, and so those people will actually be a slightly a different time.
As I got on the city bus and found a vacant seat, I thought I saw my future bride walking up the street. I shouted to the driver, hey conductor, you must slow down. I think I see you, please let me off this bus. Nadine, honey, is that you? 그렇다면 자신의 시간형을 알 수 있는 방법에는 어떤 것들이 있을까요? There is a questionnaire. Actually, there's several questionnaires that have been developed that people can use. They ask questions if you had your preference, what time would you like to wake up, what time would you like to go to sleep. Do you need an alarm clock to wake up in the morning? What time do you like to exercise if you have a choice? Do you like to have a big breakfast or do you like to have a big dinner? And just generalized questions that deal with lifestyle kind of behaviors. They're a very good way of finding out what type of chronotype or body clock type you have. But in a sense, you don't have to fill out a questionnaire. Most of us during the week are being driven by the alarm clock by the side of the bed. You have to get up when the alarm clock tells you to go to bed. However, at weekends, when you have free time, if you are a person that likes to sleep in very late at the weekend, you are likely to be an owl, a late person, whereas if you get up early at the weekend, you tend to be a morning person. And so that's an easy way to tell the difference between larks and owls. We do tend as a culture to encourage early starts. You know, a lot of businesses now want people to be there. They have meetings at 7 in the morning and what have you. This is all a cultural construct. It's got really nothing to do with our biology. C'est pareil pour les musiciens. Au fond, les musiciens, le meilleur moment pour un musicien, c'est vers le milieu de l'après-midi. Ses performances sont les meilleures. Or, la plupart des concerts ont lieu le soir. We worry about the owls, and the other thing we worry about with owls is because 원래 그림 그렸었고요. 그리고 음악도 같이 했었고, 그러니까는 뭐 그림 그리고 노래 듣고 노래 만들고 하는 시기가 항상
밤 시간대에 잘 이루어지더라고요. 낮에는 이렇게 신경 써야 되는 게 많다 그래야 되나? 주위 소리라던가 그런 게 밤에 좀 더 고요하니까 밤에 작업을 항상 했었어요. The reason being the night owl tends not to get enough sleep in society. They can't go to sleep at a regular time like the hummingbird. They certainly don't go to sleep as early as the average lark. So that means that the owl is getting more and more sleep deprived from one day to the next, and very often they don't make it up on the weekends. 1시나 2시쯤 일어나다 보니까 이제 점심 때를 놓쳐요. 점심 때를 놓치면 못 먹고 있다가 저녁 때쯤 한 4, 5시쯤 돼서야 점심 겸 저녁을 점심 겸 저녁을 먹고요. 그러다 보면은 또 이제 그렇게 하루 한 끼 먹는 것 같아요. 그리고 이제 좀 많이 먹을 때는 새벽에 야식도 많이 시켜 먹는 편이고요. When we eat makes a difference. In other biological rhythm studies, we know that people who eat most of their calories as a good healthy breakfast, a decent lunch, and a small dinner, they have a lower risk of gaining weight. In other words, maintaining their normal weight. On the other hand, people who tend to eat no breakfast, like the owls, or a little breakfast, and have a large dinner, they tend to have a propensity or a risk of obesity. 밴드 안녕바다의 멤버들이 자신의 외모에 대해 답변한 내용들입니다. 여러분은 자신의 몸에 대해 어떻게 판단하고 계신가요? Well, we all have many perceptions about ourselves. Most men think they're handsome. Many of them aren't. People think they're taller than they are. They think they're slimmer than they are. They think they're more athletic. We're very, very bad at judging ourselves. 그렇다면 자신의 생체 리듬에 대해서 우리는 얼마나 잘 파악하고 있을까요? Yeah. Which pattern is yours? The owl. No, the lark. Moi le matin. Le matin. Le soir. L'après-midi, le soir. Al mattino, naturalmente. Allora, d'inverno al mattino. I would say I'm probably more of a night person, but definitely a night person. Io tendenzialmente sono più serale. Oui, voilà. Plus active que le soir que le matin. Et c'est une distribution statistique. C'est-à-dire que les vrais du matin doivent représenter à peu près 10% de la population. Les vrais du soir doivent représenter à peu près 10%. C'est-à-dire qu'il y a environ 80% de la population qui n'est pas classable. That is, they're neither owls or they're neither larks. They're adaptable. They can stay up late if they have to. They can get up early. They may not like it, but they function well. They can do it, and they're adjustable to that. 그리고 밤에 일하는 게 이제 습관이 돼가지고 생활 리듬이 거기에 맞춰지는 거예요. 지금도 좋아요. 이제 워낙 오래돼가지고 지금은 이제 피로한 거 그런 게 못 느끼겠어요. 밤에 적응돼 있어가지고 좀 걱정은 없고. 우리는 이제 이게 몸에 배가지고 먹으면 큰 이상은 없어요. 아침에 이제 2시 50분경 이런 나오니까 말하자면 이제 워밍업이 안 된 상태니까 그때 조금 힘들고 그때부터 이제 좀 활동을 하면 좀 나아져요. 자연스럽게.
if you're a lark or if you're an owl, it doesn't really matter which. It's important that you're working at a job that is matched to when you're working at your best. So yeah, that's important. But remember, it's only 10% and 10%. 80%, which is the vast majority, are pretty much okay. 우리들 중 80%의 몸속에서 흐르고 있는 벌새형의 시간. 그 시간의 비밀을 밝혀내기 위한 한 남자의 모험. Il vient de séjourner seul 2 mois à 130 mètres sous terre. Michel Siffre a réussi. They had to prove that there is an endogenous circadian clock. So scientific circadian biologists always wanted to isolate the effects of light to see if the organism can measure light. And that's why they did these human experiments where they put them even 300 feet in caves underground in constant light environment to see if they could run their rhythms. Vous avez eu peur? Peur, ça se compare pas. Peur, c'est affreux quoi, la peur. La peur, je commence à en être saturé de la peur maintenant. Pendant, je vais me calmer un peu quelques mois. La grotte, vous éclairez, c'est l'obscurité absolue, naturellement. La grotte, c'est l'absolu. Absolu, le noir, il n'y a pas les étoiles, rien, c'est le noir. Non, en 1962, j'avais un niveau lumineux extrêmement bas. J'avais l'équivalent d'une lampe de 4,5 V, pas plus. Comme une petite lampe très faible, ce qui explique que ma vision a changé. Je suis devenu myope, ma vision des couleurs a changé complètement. Le vert, je le voyais bleu, par exemple. Ma vision du relief a changé. Mon champ visuel a changé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, j'ai perdu évidemment la notion du temps tout de suite. Top, 1, 2, 3, 4. Moi, je croyais que ça faisait 2 minutes, et en réalité, ça s'est allé jusqu'à 5 minutes. Crew who'd been manning the surface phone 24/7 announced the good news. Michel didn't believe them. Bon alors, enfin dès que tu te lèves là, hein, Oui. bah, tu te prépares. Tu me blagues ou pas? Ah non, je blague pas Michel. Je te parle sérieusement, hein? Et moi aussi. Parce que alors maintenant, on te dit la date, on est le 14 septembre. Hein? On est le 14 septembre. Non, c'est pas possible. Si, si. Le 14 septembre? Ouais. C'est incroyable. Mon vieux, mais je suis en retard de plus de... Mais mon cerveau tendait à faire des corrections. Parce que je savais qu'il y avait au moins 24 heures entre 2 réveils. C'était un minimum. La différence était énorme. En plus, en 72, j'avais des électrodes cardiographiques que m'avait fourni la NASA.
la température et la nuit, les tracés électroencéphalographiques, électrooculographiques, électromyographiques, les trois tracés qui permettent de quantifier le sommeil. Hein, quand on rêve, il y a des mouvements oculaires rapides et le muscle se détend complètement, il y a atonie musculaire. Alors, la différence dans les trois expériences, c'est que, outre le rythme biologique donc, qui a changé, 24h30 à 23 ans, 28h à 33 ans et 24h30 à 60 ans, c'est le sommeil qui chaque fois se réduit. 세 번에 걸친 미셸 시프로의 동굴 실험 결과 그가 가진 하루의 주기, 즉 잠이 들기 시작해서부터 다음 날 다시 잠들 때까지의 주기는 나이대별로 계속 변해갔다는 거죠. So without that sunshine clue, if we put somebody in a cave or closet or remove them from sunshine, their biological rhythms will express the genetic period that they inherited. Usually not quite 24 hours, a little bit longer, a little bit shorter. 더 빠른 시계 유전자를 가진 종달새형의 하루는 느린 시계 유전자를 가진 올빼미형보다 더 짧을 수 있다는 겁니다. Donneur de temps, en français, synchroniseur, ce qui synchronise. Autrement dit, il y a des signaux de l'environnement qui vont des signaux périodiques. Par exemple, l'alternance du jour et de la nuit, de l'aube et du crépuscule. Et ce sont ces signaux-là qui vont synchroniser ces rythmes et leur donner une période de 24 heures. So the sunshine is incredibly important. The onset of light during the day is a time cue from the clock. It resets the clock back to the period of 24 hours, one day after the other. 좀 눈부시고요. 뭔가 아무튼 좀 나 인간이구나. 내가 인간이구나라는 걸 좀 느껴요. 지하실에만 있으면요. 내가 사람이구나라는 거를 잘 못 느껴요. 내가 살아있구나라는 거를 거의 못 느끼다가 가끔씩 돌아다니면은 기분이 상쾌하죠. 조금 어색하지만 내 눈엔 네가 있어. 심장, 허파인가? 머리요. 간! 허파요. 네. 그렇게 나와 있는데 책에. You can imagine as the optic nerves go in and fuse at the base of the brain, there's a structure called the suprachiasmatic nuclei. It's about 20,000 cells, and it sits at the base of the brain, and it is the master coordinator of these 24-hour rhythms. If this area of the brain is damaged, for example, then these 24-hour rhythms are gone. It becomes completely arrhythmic and fragmented. 나 안 먹었을 때. 잠자서 일어날 때. 배고플 때. 배고플 때. 밥 때 되면 일어나는 거. 오줌 마려울 때마다 시간이 딱 알려지는 것 같아서 제가 오줌 마려우면 딱 점심때예요. Si vous supprimez le noyau suprachiasmatique, vous allez supprimer un certain nombre de rythmes. Par exemple, il y a un rythme c'est assez surprenant, mais le rythme de la prise alimentaire, de l'alimentation, c'est un rythme biologique. Le fait de boire est un rythme biologique. Et si vous supprimez le noyau suprachiasmatique à un singe écureuil, il va s'alimenter n'importe quand. Et il va boire n'importe quand.
우리 몸의 모든 움직임을 설명해주는 생체시계. 그렇다면 여기 이 아이의 하루를 통해서 최고의 시간 그리고 최악의 시간이 가진 비밀을 함께 알아볼까요? Well, we'll give you some examples of best and worst times. When we see light and sunshine alternating with darkness, also organizes the suprachiasmatic nucleus or biological clock to coordinate the secretion of various other hormones like adrenaline, like cortisol, and cortisol is very important. It's secreted in the morning. It helps us with our metabolism. It helps us with our brain function. Generally around mid-morning, maybe 10:30, 11 o'clock. That way people are not yet hungry for lunch, and most people their alertness is on the way up to its highest level in the early afternoon, but it's adequate to have a productive meeting, to have creativeness in most individuals, and so it's a good time for a meeting. Paying your bills and you need to have at home and you're thinking about mathematical skills and accuracy and rapidity, it turns out that we're best able to process number skills, mathematical skills in the afternoon. And to do eye-hand coordination if we're using a computer or other type of keyboard to do mathematical addition, subtractions for paying bills. This is the best time. 그럼 뭐가 제일 관심 많아? 저요? 게임. Best time to exercise for the majority of individuals is in the late afternoon, early evening. Why? That's when our cardiovascular, our heart, and our lungs are at greatest efficiency. The flexibility of our joints and our knees and our ankles are the best, the less risk of accident, of injury. Endurance is best, mood is best, and so there's greater proclivity and interest in exercising and following through, and less risk of any injury for exercise.
And melatonin is secreted only at night. And it's secreted only at night as a hormone in darkness. So normally melatonin starts to be manufactured or synthesized, if you will, and secreted, starting maybe 1 or 2 hours before our normal, predictable bedtime, according to our schedule we keep. Melatonin rises to high levels during sleep, and then it starts to decline toward the end of our usual sleep span. And when we wake up in the morning, as a matter of fact, the sunlight inhibits any further secretion of melatonin. 몸속 시간의 비밀. 질병 치료에 적용해 보는 건 어떨까요? Cioè in natura non esistono dei fenomeni costanti, ma esistono dei fenomeni ritmici, cioè che si ripetono nel tempo con una certa frequenza. Questa è la cronobiologia. Quando questi principi vengono applicati ai farmaci, alle terapie, si parla di cronoterapia. Quindi esistono dei periodi, che possono essere del giorno o dell'anno, in cui alcune malattie sono più frequenti. Rheumatoid arthritis or osteoarthritis, timing those medications by ingestion roughly 6 hours before the patient's perception in their disease, when their pain was usually worse, like if it was for rheumatoid arthritis where the pain is usually morning is worse, taking the medication before bedtime worked the best. For heart patients, we know that angina pectoris is worse in the morning. Heart attacks are great at risk in the morning. So taking medications either before bedtime, or I should say before bedtime, to make sure there's enough medication there and to protect the patient in the morning when they wake up, when they have their highest risk for heart attack. That taking them before bedtime could reduce the number of asthma attacks by almost 50%. But just taking the same dose that was taken in the morning and shifting at night worked twice as efficient with the same dose, just taking the right timing. Ogni paziente ha un programma personalizzato, cioè esistono delle dosi per ogni singolo paziente ed esiste un foglio di programmazione che noi stampiamo e poi ci sono i vantaggi dovuti al fatto che alcuni farmaci vengono metabolizzati di più durante alcune ore del giorno, altri farmaci durante le ore della notte. Per questo motivo i pazienti ricevono i farmaci nel momento migliore in cui devono essere somministrati. So we know that these specific cancer agents attack different parts of the reproductive cycle of normal cells and cancer cells. And so if we know when normal cells are in a cell stage of vulnerability, that is for the healthy cells, we can treat at a biological time that is way far away from that
so we can attack only the cancer cells and not have side effects from the cancer medications. Where you can see different drugs with different peak of drug flow. And these peaks depend on the different type of drug that we use. So now we will show you as the nurse will prepare one of these with the drug, okay? This means that we prepare all this stuff, we put inside the drug, and with this part we can reproduce the flow that we have designed before. And this is very useful because it is only for one patient, one course. Noi pensiamo che non più del 10% degli ammalati in tutta Italia riceva questa modalità di trattamento. Most of the cancer medications have a great deal of very harmful side effects. In fact, they're so harmful that a lot of people with cancer don't want to be treated, they'd rather die. Allora, questa terapia è una terapia che dura 5 giorni. 간암 치료 중인 안토니오 씨는 이탈리아의 레지나 엘레나 국립암센터에서 오늘도 가장 과학적인 치료를 받고 있습니다. 안토니오 씨, 치료받으면서 힘든 점은 없었나요? Se c'è, no, non c'è stato per esempio, non c'è stato niente, solamente con la prima che io ho fatto, dopo un paio di giorni, vi dico, insomma, mi sentivo un pochettino fiacco, ma fiacco così, insomma, ma ero regolare, camminavo, insomma, avevo l'energia e tutto. E poi un paio di giorni mi è passato, poi adesso sono ritornato normale, ecco. E adesso ho iniziato ieri il secondo ciclo e sto bene, insomma, mi sento bene. Noi possiamo dire di aver trattato più di 700 pazienti con tumore dell'intestino in fase avanzata con questa modalità di trattamento negli ultimi 15 anni. Quindi l'obiettivo futuro è quello di studiare bene i ritmi circadiani dei singoli pazienti e cercare di poter adattare le terapie a questi ritmi. Sicuramente è ovvio che il primo obiettivo è quello di cercare di offrire ai nostri pazienti dei trattamenti più attivi, dei trattamenti più efficaci, dei trattamenti che facciano vivere di più e facciano vivere meglio. Questo è l'obiettivo finale. Remarkable again is that the basic mechanisms that generate these circadian rhythms in a fly or in you and I are fundamentally conserved. So 500 million years of evolutionary divergence, and yet we share the same building blocks in the way our biological clocks are put together. So all sorts of aspects of our lives, our performance during the day, our cognitive activity, our physical performance, the medications that we take are all dependent on this biological clock. And we're beginning to learn how important it is and the effects it has. Donc ce qu'il faudrait essayer de retrouver, c'est une reprise de conscience de nos rythmes et de la nécessité de les respecter. Vous voyez dans quel sens je veux le dire?